We are now in a place, in a camp, the same place where we are going to take some food. Hey. Oh, but look at horses. I don't know where these horses are coming from. Niente paura. See some horses. Campiglio, in the three states put together, Belluno, Treviso, and Pordenone. One of the biggest forests in Europe. People come here to see. We are today is Sunday. Today is Sunday. Hello, finally, fine baby. On Sunday, people bring their family here to have some good time. And it's lunch time now. They all gather here to take the lunch. It's lunch time. When we came, there were no people, but now everywhere is filled up. You can see far away. This fire is for decoration. I don't know. Via. Okay. At this beautiful place. Fa vedere anche tutti quelli che si hanno. Vieni di qua. No. Voglio prendere uno di questa miele. Oddio. Quando torniamo? Quando torniamo, ok. Attenta alle macchine. Oddio, si scivola, attenta. Io ho appena fatto. This honey are made from here. Uh-huh. This honey is made of this place. Propoli, Typical forica. product from this area. Questo miele è fatta qui di sicuro, vero? Sono prodotto specie Locale. del posto, locale. Sì, sì. Buongiorno. Buongiorno. Io sono un social media influencer, quindi vado in giro a fare i filmati. Questi sono, dopo che siamo andati a mangiare, io vengo a prendere. Queste sono miele, vero? Grappe. Ah, Quelle sono queste mie. this is liquor. Grappa. Cos'è grappa in inglese? Vodka. No. Grappa. Snaps. Snap. Snaps. Snaps. Mm. Questi sono Snap. fuori. Snap in inglese. Però non sapevo che snap sarebbero grappa. Io mi interessa di miele. Andiamo a mangiare quando vengo a prendere. Va bene. Bye bye. Bye bye. Buongiorno. Grazie. After the cars here are all here for sci. Tutte le persone che vengono a sciare. Dammi la borsa, dammi la borsa, Può cadere qui. dammi la borsa. Ce la fai? Lascia Dammi la stare. borsa. Non voglio perdere niente. No, dammela qua. Non voglio perdere niente. Ok.
andando a vedere se c'è qualcosa da mangiare. Yeah. We are going to take some food now. Tourist places, tourist lodge. Place to sleep. Typical mountain building. Chiosco Osvaldo. Santo Osvaldo. Santo Osvaldo. Quadre anche le persone. Un po' di d'acqua, guarda. Sì, bisogna andare People fuori playing. le macchine, sì. Bisogna sempre fuori le macchine. Prima non c'era Spostati nessuno. qua, vieni. Before there was nobody here. Infatti io ho visto, ho detto, ma anche qui vedi, comincia a entrare le persone. Qua, vieni qua. Vedi che scendono con lo slittino. They are playing there with the children. With skateboard. A little skateboard there. Andiamo a vedere dentro, attento. Vai, che tutto il cono dentro. Sono Superiamo. rimbambito qua. Andiamo, vieni. Sì, spengo adesso, andiamo, vediamo cosa c'è. Perché spegni. Ok. A vedere un po' qua. Non capisco se sta... Morning, good afternoon, good evening, depending on where you are watching me from. We are now in one of the biggest forests in Europe. December, we are in January. It's very cold now, but there is sun. And here is a very beautiful nature. If you see around all these places, these are the forests. It's one of the biggest forests in Europe. The trees are here, all around here. Anche quello fa parte della foresta, no? Quello che dobbiamo. And these are where the grass grow and animal feed on the grass here. And then during the summer, people come here also for various activities. You can see over there, you can see the mountain there. Here is 1,000 to 1,200 altitude. Up there, the snow. This year there is not much snow. Sometimes it can be 35 degrees under zero. Vero? Sì? Sometimes it's 35 degrees under zero. Snow all over. There are tourists. There are a lot of tourists in here. And the hotel, you can sleep here. There is restaurants, you can sleep. And you can see different kind of sheep. Signori e signore, adesso siamo a Campiglio. Okay, this very place is in 3 states together. 3 states. Belluno, In parte. Pordenone, and Udine. Treviso. Treviso? Sì. Belluno? 3 province, Treviso, Belluno, This place is in the state of Treviso. It's between the state of Treviso, Belluno e Belluno Pordenone. and Pordenone. So it's a very big area. It's one of the biggest forests in Europe. As time goes on, I will take you into the heart of the forest. But it may not be easy for us to go into the forest because of the snow and because we are in winter. I will come here during summer again. Ferma,
fermati. Hai fatto che- vedere anche tutte ma queste voglio parti. far vedere, sì, fermati. Devo Stai anche ferma. parlare un po' in italiano. Amici, cari amici, noi siamo adesso a Campiglio, una delle foreste più grandi dell'Europa, che è situato, si dice così, situato nel mezzo di provincia di Belluno, Pordenone e Treviso. E qui quando è veramente freddo può andare a 35 sotto zero. Ok. E qui c'è anche posto dove si può dormire, c'è un sacco di turismo qua, Mangiare. come vedete. E mangiare. Si può mangiare, come vedete, si può sciare, anche se non abbiamo visto ancora quelli sci, però si scia in vari posti qua. Adesso andiamo via da qua. Seguici, grazie.